When I was acting that scene, I tried to fill all those characters at one time. So it was very complicated, but at the same time, very unique. Hi, I'm Byung-hun. This is the timeline of my career. 야. 그림자 넘어왔어. 조심하라. When I was 20 years old, my mom's friend asked me to do the audition for some broadcasting system. And I didn't ever thought about being an actor before, but I just tried it, as a joke. And I didn't think this is gonna be my forever job. I just thought it could be just an experience. But I've been doing that for 35 years already. Before JSA, director Park and I both had many box office flops. When my second movie flopped, I was at the theater seeing the third movie's test screening room. The assistant director asked me to come out because somebody is waiting for me. And there was a guy with the ponytail hair and weird looking jacket. And he said he's Park Chan-wook, and he was waiting for me with the script. And I instinctively thought, I'm not gonna work with him without reading the script. But I didn't participate in that project. And then after a few years, he sent me another, that was JSA. And the script was perfect. I was worried about, he flopped 2 movies already, and I flopped 4 movies already. And it was a perfect combination. But I still wanted to do it because the script was so fun. 야, 이 개새끼들아! 그냥 가면 어떡해? 너가 가라길 때 않았어 이제. 가까이 오지 말랬죠. 언제 그냥 가라 그랬어. 이 새끼. 살려주세요. 수연이라는 인물은 아주 평범한 대한민국의 그냥 건강한 청년이고, 그러니까 모든 젊은이들을 대변하는 그런 인물이에요. 그런 인물이 그런 상황에 접하면서 정말 가까워지고 싶고 또 친한 형처럼 지내고 싶고 동생으로 지내고 싶은데 외부적인 현실 때문에 그러지 못하는 것에 대한 어떤 비극적인 이야기라는 지점이 굉장히 마음에 끌렸어요. 여전히 지금도 사실 유일한 분단 국가이고 요즘 세상에는 편가르기에 대한 이슈가 분명히 있는 것 같아요. 우리 편, 너네 편 이런 것들이 여전히 크게 문제가 되고 있는 그런 사회이고 시대이기 때문에 언제든 이야기될 수 있는 그런 주제라고 생각이 돼요. 왜 그랬냐? 왜 전화 안 했냐? 너 그런 놈 아니잖아. 도대체 이유가 뭐냐? A Bittersweet Life is an action noir film, but also very philosophical and artistic. It was my first time to work with director Kim Ji-yoon. This film led to my first invitation to the Cannes Film Festival. This is one of my favorite films and opened door to Hollywood projects. 민기야 문 걸어라.
작품은 한 사람의 심리를 계속 처음부터 끝까지 그 사람을 집중해서 따라가는 그런 어떤 스토리였어요. 그렇기 때문에 이 영화를 찍으면서 느껴지는 커다란 부담감도 있었고 책임감도 동시에 느꼈었죠. 아마도 한 이야기의 처음부터 끝까지를 나의 힘으로 온전히 끌고 가야 한다는 그런 부분에서는 이 영화를 계기로 그런 힘이 생기지 않았나 생각이 들어요. The title is a spin on The Good, the Bad, and the Ugly by Sergio Leone and Clint Eastwood, which many people called a spaghetti western. Because our film was a Korean film, people called it kimchi western. My father was a huge fan of Western film. Of course, I watched The Good, the Bad, and the Ugly maybe a few times with him. He first brought me to the theater when I was 4 years old. My father always explained about the actors and about the movies. That's how I fall in love with the theater, that space, and the movies. He was just a businessman, but I imagined his dream was, one of the part of the movie industry, I think. 어디가? 처음 맡은 빌런 역할이었는데 보통 빌런을 연기하더라도 이 사람이 왜 이렇게 됐는지 그만의 그 백스토리가 있고 사연이 있어야 조금 기댈 때가 있고 연기할 수 있는 힘이 생기는데 이 캐릭터는 앞뒤 사정이 없이 난데없는 빌런이었어요. 약간 절대적인 빌런 같은 느낌. 그런 경우에 배우가 의지할 곳이 없기 때문에 일부러 백스토리를 만들어내고 이 사람이 왜 이렇게 됐는지를 자기 나름대로 설정을 했어요. Almost all the actors performed their own horse riding and action scenes in very rough conditions. 모두가 다 위험한 스턴트를 하고 있던 상황이어서 약간은 안전 불감증에 걸린 느낌? 위험한 건데도 배우들이 서로가 경쟁심에 붙었던 것 같아요. 그리고 감독님한테 좀 더 잘 보이고 싶어서 대역이 없이 막 좀 덤볐던 그런 기억이 있어요. 그것도 이제 좀 오래된 이야기니까 지금은 그렇게 할 수 없을 것 같다는 생각이 들어요. When our master was killed, you took a vow of silence. Now you will die without a word. G.I. Joe was my first opportunity to work in Hollywood. At the time, I feel like I'm swimming in the middle of the sea without knowing the direction because I was the first Korean actor participating in Hollywood projects, so there was no one to follow. Why defend yourself to men too blind to see? That is the Hardened Master's blood. But that is not! Wait! My sword. It was so fun to work with John. He's got a lot of ideas, and I also made some ideas, and I tried to put some emotions on this character, and he agreed with that. The original ending was different from what it is now. While filming, I had many discussions with the director Kim Ji-yoon, and we decided to change the ending. Many people really like the ending because it looks as if
I could be laughing, but the emotion at the end wasn't satisfaction from revenge or finishing the job. It was a deep emptiness, a painful feeling of loss and despair. 수연이 느끼는 감정은 하려고 했던 모든 일을 다 마쳤는데 어떤 만족감이 아니고 오히려 더 커다란 공허함이 밀려오고 결국 내가 이 일을 하고선 어떤 걸 얻었을까에 대한 그런 어떤 허무함 같은 것들이었어요. 근데 아마도 나의 개인적인 감정도 조금 있었던 것 같은 게 돌이켜보면 나의 촬영 그 순서도 거의 마지막 부분이었어요. 그렇기 때문에 이 몇 달 동안의 우울한 감정에서 벗어나는 그런 어떤 공허함 같은 거 그런 것을 개인적으로도 좀 느꼈던 것 같아요. 뭐야? 혼자야? 너 경찰이니? The film was so intense that at first it couldn't even get a rating, nearly stopping its release. After several edits, it was finally approved for adults only. The story is very depressing. While we were shooting, and even after a few months, director Kim Ji-won and I both were depressed. We were influenced by that mood and emotions and the vibe. So it was a mentally very hard project. This movie combines history and fiction. It imagines what happened during the few days King Gwanghae disappeared from the official records. I played a character impersonating the king. Masquerade became the most watched film of my career. 따라해보거라. 걔 아무도 없느냐? 따라하라지 않았느냐? 이놈! 아는 말이 그것밖에 없더냐? 나는 글로 자료를 통해서만 왕에 대한 자료를 봤기 때문에 모든 것은 상상에 맡기고 그 인물들을 창조해낼 수밖에 없었어요. 하지만 기본적으로 왕이 가지는 어떤 태도와 걸음걸이, 표정, 손짓 이런 것들이 분명 왕의 위치이기 때문에 나타날 수 있는 그런 어떤 특징들이 분명 있을 거라고 생각을 했고 하선은 허구의 캐릭터이긴 하지만 일단은 춤을 추는 광대 노릇을 하는 사람이기 때문에 몸의 움직임을 자유자재로 하는 재미있는 몸짓들이 많이 나올 거라고 상상을 했어요. You don't drive this ridiculous thing. Can you shoot? I found out about Red 2 while I was shooting G.I. Joe in New Orleans. One day, I heard somebody knocked on my trailer. So I opened the door, and Bruce Willis was standing there, and he was bowing like Korean way. And I was so surprised by that. Every day in the morning, he came to my trailer and say hi like Korean way. Anyways, we became very good friends. I had a really good relationship with Bruce Willis, and I really appreciate it. 어떻게 해줄까? 어디부터 찢어줄까? I don't speak Korean.
In the film, there's a picture of Han and his father. While shooting, Dylan Paris had asked me for a picture of me and my dad to use in the film. My dad was a huge fan of Hollywood films, and during the premiere, I sat next to Dean while watching the ending credits. I was so surprised to see my dad's name in the credits. My dad had made his debut in a Hollywood film. Mr. Sunshine is a show set around the early 1900s, just before the Japanese occupation. Many countries were trying to occupy Korea at the time, so it was full of mixed cultures. There were people wearing Western fashion, Japanese people dressed in Japanese fashion, and people of Joseon wearing traditional Korean clothing. My character, Eugene Choi, was born a slave, but escaped to the US and lived there as an American. But he never truly belonged there, and Korea became a place he resented. That contrast made the role interesting. It was one of Netflix's early Korean dramas and gained many international fans. After the show aired, I can remember a lot of people recognizing me more in US. It was a hard part, but at the same time, it was very interesting for me. I needed to act 3 different roles: as a frontman, as someone acting in front of the players, and original In-ho before he experienced the Squid Game. I had a lot of fun doing that. When I was acting that scene, I tried to fill all those characters at one time. So it was very complicated, but at the same time, very unique. 스트리밍 서비스라는 것이 사람들에게 이제 활성화되고 많은 사람들이 보게 되면서 그 전파력이나 그 확장성이 엄청나다라는 걸 피부로 느낄 수 있는 계기가 됐던 사건이기도 했죠. 아니 돼지지 누가 뱀을 거먹어. In No Other Choice, director Park and I reunite after 20 years to make a film. The film asks whether the systems that were built to make people's lives better actually bring happiness. The system could mean capitalism or other structures. My character, Mansu, is a victim of a system built to make things better, but ironically, uses it to destroy his rivals one by one. That contradiction makes the film fascinating to watch. This is one of the film that I'm most proud of. 안녕하십니까. He wants to say something. 미국에서는 In 해고를 America, 도끼질한다고 when you get 그런다면서요? fired, you say you got X'd. 한국에서 뭐라고 Sorry, there's no other choice. 너 뭐? Do you know what we say in Korea? 너 뭐하냐? 그러니까 해고를 저기 거의 대부분 그분의 조용한 성격들은 거의 그대로예요. 하지만 촬영 현장에서의 날카로운 지적들이나 요구사항들은 그 이전의 JSA 때보다 훨씬 더 확실해진 것 같아요. 원하는 게 뭔지 정확해진 것 같은 느낌? 일을 하면서도 화학하기를 딱 제가 다시 한번 직업을 구하기 위해서 면접을 보는 씬이 있는데 나에 대한 이야기를 앞에 있는 심사위원들에게 하면서 앞에 빌딩에서 비춰오는 햇빛
굉장히 괴로워하는 행동과 긴장해서 떨려오는 다리를 계속 한쪽 손으로 누르려고 하는 행동과 갑자기 밀려오는 그 치통 때문에 손이 입으로 가는 그런 모습을 한꺼번에 연기했어요. 대사를 정말 마음껏 자유자재로 활용할 수 있는 정도로 내 것을 만들어 놔야 그 밖에 다른 감정들을 한꺼번에 연기를 할 수 있는 그런 어떤 상황이 돼요. 이 영화에서 제거를 해야 되는 세 사람, 자기의 라이벌이라고 생각하는 세 사람은 자기와 굉장히 어떤 면에서든 많이 닮아 있어요. 결국 이 세 사람을 제거하는 것은 자기의 영혼을 갉아먹는 행위라는 걸 영화를 다 보고 나면 조금 느낄 수 있게 돼요. 범모의 경우에는 자기 와이프와 또 범모와 범모 와이프가 이렇게 거울 보는 것 같은 그런 느낌을 갖게 돼요. 그래서 범모의 와이프가 바람을 피울 때 자기의 와이프도 함께 의심하게 되는 그런 혼란을 머릿속에서 만수는 겪어요. 만수가 음악을 크게 틀어놓고 범모에게 막 이렇게 해보지 왜 이것도 안 해봤어 하면서 막 뭐라고 충고하고 막 소리 지르는 것은 결국 자기 자신한테 하는 이야기일 수도 있다고 생각했어요. 이렇게 많은 영광과 잊을 수 없는 순간들을 나에게 준 그 커리어를 보면 정말로 아버지와 함께 그 많은 영화들을 보고 함께 극장을 갔던 그 시간들이 내 안에 많이 정말 쌓여 있었구나. 그래서 어쩌면 내가 이 일을 하면서 이렇게 나의 꿈을 펼칠 수 있고 많은 것들을 할 수 있는 것이 아닌가 하는 생각을 뒤늦게 생각할 수 있었던 것 같아요.